tudo ligado? Anabela. Anabela. Ok. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão do Centro de Comunicação dos Oceanos, que é uma série de palestras live stream a abordar os mais variados tópicos relacionados com os oceanos, com o objetivo de trazer comunicação, conhecimento e a informação atualizada sobre os oceanos a uma plateia bastante mais ampla, envolvendo os países de língua portuguesa. Primeiramente, eu gostava de agradecer, vocês ouviram os nossos padrinhos, agradeço as palavras deles, não é? E gostava de agradecer o convite da doutora Marta Lourenço, diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, doutor Antônio Monteiro, que nos apoiou em toda essa produção, e gostaria também de agradecer aos nossos oradores, que é a doutora Ana Diniz, investigadora do MARE, Polo Madeira, especializada na área das baleias, e o doutor João Correia, fundador da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios, que é uma palavra super difícil, e fundador e gerente de uma empresa sui generis, que se chama Flying Sharks. Vamos saber tudo isso já já. Eu tenho o prazer de contar também com o apoio da Bioterme e a Fundação Water Lovers, que nos apoia novamente, uma vez mais especialmente. Então, começando a fazer as perguntas para o Dr. João Correia. Dr. João, primeiro eu gostava que você dissesse em detalhes qual é o objetivo. Essa associação foi fundada em 1997. E qual é o objetivo dessa associação ao promover o estudo dos tubarões de raias em Portugal? Ok, então, bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui. A associação tem como objetivo promover a investigação e a conservação sobre tubarões em Portugal. Os tubarões desempenham um papel muito importante no ambiente marinho, tradicionalmente estão no topo das cadeias alimentares e, portanto, é muito importante serem protegidos. Daí que fazemos palestras, vamos às escolas, falamos às crianças sobre tubarões, marcamos tubarões, trabalhamos com pescadores desportivos, tentamos incentivá-los a marcar e libertar, damos bolsas a estudantes que queiram trabalhar com tubarões e ir estudar para outros países, enfim, fazemos várias coisas. Também uma parte importante, uma área importante, que é o lobbying pela implementação de políticas de pesca sustentáveis. Isso, nos dias de hoje, é uma das áreas mais importantes, não é? Sem dúvida. Viajamos para Bruxelas com muita frequência
frequência para falar com membros do Parlamento Europeu portugueses, enquanto que colegas de outras associações de outros países falam com os membros do Parlamento desses países. E sem querer ser fanfarrão, já influenciámos muitas decisões, nomeadamente para a proibição do finning, aquela prática terrível de cortar as barbatanas só para isso é horrível. fazer sopa. Exato. E essa prática está proibida no espaço da União Europeia, graças, enfim, não só a nós, mas tivemos uma intervenção fortíssima nisso. Vou até fazer um parênteses nisso, porque em 2017 eu estava fazendo uma reportagem em Cabo Verde e eu não acreditei no que eu vi. Era um contentor em plena luz do dia, já na parte da doca seca, com as portas abertas e um mar de barbatanas caindo pelo chão. E a autoridade portuária estava ali a 100 metros. Eu não acreditei na cena, eu não acreditei. É uma coisa... E está acontecendo em muitos portos uma situação dessa. Isso é infelizmente muito comum, as barbatanas acabam todas no mercado asiático e nós, enfim, europeus, temos um bocadinho a mania, somos um bocadinho paternalistas e apontamos o dedo aos países em desenvolvimento, etc. Mas a verdade é que há barcos espanhóis, franceses, portugueses e não só. Não é uma questão de nacionalidade mais, não é? Pois. Quantas espécies de tubarões existem e quais são as principais características desses animais? Nós vamos entrar aqui num detalhamento, claro, não é? Claro. A gente tem uma foto, inclusive, interessante, antiga, não é? Exatamente. Bom, números redondos, temos 400 espécies de tubarões, 600 espécies de raias. São peixes cartilagíneos, ao contrário dos outros peixes, das fanecas, dos bacalhaus, das cavalas, que são peixes sócios. Os tubarões desenvolveram-se há mais de 400 milhões de anos. Se pudéssemos viajar no tempo, antes de dinossauros já havia tubarões. Pô, 400 milhões. Exatamente. Estão extraordinariamente bem adaptados ao ambiente deles. E podia estar aqui a tarde inteira... E eles têm uma vida muito longa. Sem dúvida. Depende das espécies. Há espécies pequeninas, tipo as patas-roxas, que duram, enfim, uma dúzia de anos, mas depois há espécies, enfim, como aqueles tubarões como apareceu ali na foto, que têm um ciclo de vida muito semelhante ao nosso, 60, 70 anos, atingem a maturidade sexual ali aos 13, 15, e depois descobriram-se há 2 ou 3 anos o tubarão da Groenlândia, que já se sabia que é uma espécie que cresce muito devagar, porque vive em águas muito frias, e que fez-se a datação de vértebras usando o carbono 14 e que tem 500, 600, 700 anos, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E essa espécie existe, está viva ainda. Sem dúvida, sem que dúvida. Coisa. Mas lá está, é uma espécie com características muito especiais, específica. porque vive em ambiente sub-zero, muitas vezes. Bem, que é a própria parte coisa muito específica, por causa daquelas fendas branquiais que são variáveis, não é? Exatamente. Os tubarões, curiosamente, apesar de terem aquele ar super ameaçador e toda a gente tem medo, mas é um animal muito delicado. É um animal que está habituado e que foi, de certa forma, que evoluiu para estar num ambiente bastante aberto e, portanto, precisa de espaço. Um tubarão manda assim umas rabanadas com a cauda e depois precisa de deslizar na água. É chamada a hipótese swim glide. Ou seja, alguns tubarões têm capacidade de parados no fundo e não há problema nenhum, mas a maior parte daqueles tubarões clássicos que vemos no National Geographic, se os forçarmos, por exemplo, num tanque pequeno a nadar continuamente, sempre a nadar, pilhas. É o exemplo mais pateta que se possa, mas é mesmo assim, é como se fosse um brinquedo que a pilha acaba e o bicho vem-se abaixo. Portanto, nessa linha precisam de facto de espaço para poderem deslizar e lá está, porque são bichos tremendamente eficientes. Muito rapidamente posso dizer que, por exemplo, um tubarão branco adulto, se eu vos perguntasse quantos leões marinhos é que um tubarão branco adulto come por ano, alguém quer dar um palpite? Sim, rapidamente. Não percebi, perdão. Por ano. Tirem um número assim. Eu diria 50. 50, ali a Cristina é que estava mais próximo. Comem tipo 3 ou 4 por ano, exatamente. Portanto, são animais extraordinariamente eficientes. Nossa, que pouco de comida, exatamente, não é? Pouca exatamente. comida, por acaso? E depois, tem toda uma... Meu microfone está meio estranho, não está? Desculpa. Bom, tem toda uma outra questão que é os dentes. Né? Os dentes são uma coisa especialíssima, não é? Sem dúvida. Os tubarões, em boa verdade, enfim, têm uma dentição
Fileiras e fileiras, Mas não é? cada... E curiosamente, a pele dos tubarões, ao contrário, chamadas dentículos dérmicos, no fundo têm dentes a revestir a pele. Esses dentes têm uma particularidade muito curiosa. Aprisionam uma camada de água, portanto, à volta da pele, entre aqueles dentes, o que significa que o atrito de um tubarão com o meio envolvente é nulo, porque é atrito entre água e água. Portanto, não há atrito nenhum. Claro. É uma hidrodinâmica perfeita. Perfeita, absolutamente perfeita. E esta característica, quando foi estudada e entendida, foi inclusivamente replicada para por exemplo, um iate ganhou a America's Cup já há muitos anos, porque tinha um casco revestido a pele de tubarão. Sintética, claro. Claro, tiveram é o mesmo princípio, mesmo não princípio. é? E também o próprio nadador olímpico, o Isso. Michael Phelps, O não Michael é? Phelps tem um fato de pele de tubarão, precisamente para... O design que é, porque as escamas são placoides, não é? É assim que se designa. Exatamente. E o formato é tão hidrodinâmico que basicamente incrementa a performance num nível impressionante. Reduz muitíssimo o atrito. O atrito. Exatamente. A outra questão é também a questão do ouvido interno e o fato dele possuir também essa sensibilidade elétrica, não é? Certo. Os tubarões têm a particularidade de são extremamente sensíveis a tudo. Variações de pressão, variações eletromagnéticas, qualquer concentração de uma substância na água, os tipos apanham logo. Há aquele mito de que se fala muitas vezes, de que se largarmos uma gota de sangue numa piscina com os tubarões, isso é verdade, isso é absolutamente verdade, mas nem é preciso ser uma gota de sangue, até precisa ser uma gota de tinta, qualquer coisa, eles são de facto muito, muito sensíveis. Daí que se houver um peixe que se está a debater, que levou uma dentada de outro peixe, qualquer coisa, e está ali a mandar umas vibrações e a mandar assim aquele molho de peixe, sem dúvida que montes de tubarões ali à volta, numa distância bastante grande, que Já vão se aperceber, aproximar-se, então. porque têm, de facto, os sentidos muitíssimo apurados. E essa questão da detecção do campo magnético ajuda a orientação para a navegação, não é? Sem dúvida. Há um artigo que ficou famoso, de 94, com os tubarões de cabeça de martelo no México, onde foi demonstrado pela primeira vez que eles usam o campo geomagnético da Terra para se orientarem como mapa. Da mesma forma que as aves, enfim, têm também referências geomagnéticas e também, enfim, visuais do Sol, os tubarões, no fundo, leem o campo geomagnético da Terra e usam-no como um mapa. É quase como se tivesse uma bússola interna. Sim, sem dúvida. Incrível. É. Na situação atual, os riscos que os tubarões estão, algumas espécies, inclusive, estão mesmo à beira da extinção. Certo. Pode dar um panorama dessa situação atual, por favor? Bom, o panorama é trágico. Eu imagino. Estimam-se, há montes de números aí a circular pelas redes sociais e mesmo pela literatura científica, mas estimam-se cerca de 100 milhões de tubarões por ano são mortos, todos os anos. Muitas vezes como bycatch, portanto captura acidental de outras espécies, muitas vezes captura mesmo alvo, dedicada, lá está. Para as barbatanas, não é? Também para a carne propriamente dita, porque à medida que os recursos tradicionais vão diminuindo, o preço deles vai aumentando. O espadarte, o cherno, o dourado, o parvo, etc, o atum. E então, cada vez mais, a carne de tubarão se torna apetecível porque, enfim, é nutritiva como outras, mas a um preço não tem um muito preço mais tão baixo. alto. E então os bichos levam cada vez mais pancada, se me perdoarem a expressão. Por outro lado, tendo aquele ciclo de vida de que falávamos há pouco, ou seja, reprodução muito lenta e tudo isso, um bocadinho como as baleias, lá está, quando começam a ser muito maltratados pela pesca, é uma chatice, porque os números declinam de forma abrupta e depois são gerações para voltar Para a recuperar. E dizem que, sob ameaça, parece que 25 das espécies já estão em vias de extinção mesmo. É muito difícil hoje em dia dizer, porque, enfim, estimam-se 25% ou eventualmente até talvez mais. O que se sabe é que os números que víamos nos anos 30, 40, 50 não correspondem de todo aos números que se vêem hoje em dia. Há registros muito bons, nomeadamente de departamentos de pesca de vários países,
nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa também, e a quantidade de tubarões que são capturados tem vindo a diminuir de forma vertiginosa. Ou melhor, as capturas têm capturas aumentado, e o mas a número quantidade das no mar espécies, exato. é cada vez mais reduzido. E os tubarões azuis que são a espécie mais pescada no mundo, Sim, não é isso? sim, exatamente. E não existe cotas nem nada, Não à há. vontade. O tubarão azul, aqui, também conhecido como a tintureira, ou em alguns portos aqui em Portugal até se chamam as queilhas, não tem legislação. Queilhas. Que nome engraçado. Não tem legislação a protegê-las, muito provavelmente porque são tão abundantes, porque a pessoa vai para o mar e Está tintureiras cheio. por todo lado. Mas a verdade é que já não é tão assim. Já se começa a notar uma diminuição até nas tintureiras. Que era a Só isso espécie. é uma preocupação Pois. muito grande. E haveria outras formas de exploração desses animais sem que haja tanto dano para as espécies? Claro, claro. Por exemplo, o shark diving está a aumentar no mundo inteiro. Pois. Um mergulho com tubarões. Nos Açores, por exemplo, a empresa do Norberto, não quero fazer publicidade, mas é um tipo 5 estrelas e foi o primeiro a começar com isto em Portugal. A pessoa pode ir ao Faial e navegar 2, 3 horas até ao Banco do Condor e mergulhar com tintureiras, com anequins, com água azul, como destas fotografias lindíssimas, Pois. com visibilidade de 60, 70 metros. Muita gente considera que o mergulho de tubarões nos Açores é o melhor do mundo. E depois, claro, depois há os clássicos. A África do o Sul, tubarão branco. é típico. Já tive a oportunidade de fazer isso Foi, duas vezes. imagina. E há muitos mergulhos. E descreve um pouquinho essa experiência. É na jaula, né? Mergulho de jaula, não é? Eu fiz o mergulho parolo na jaula porque é o mais barato. Porque pode-se fazer um mergulho à séria sem jaula. Sem jaula? Mas esse é um charter. Enquanto que um custa 100 euros, o outro custa 5 mil. Portanto, Imagina a diferença. no ordenado de biólogo marinho não dá para fazer. Mas pronto, mas de facto é uma oportunidade extraordinária, porque é um animal com uma imponência. E chega mesmo pertinho. Sim, a pessoa quase pode tocar. Aliás, muita gente toca, Não é uma boa ideia. não é recomendável. É. Incrível. E mesmo aqui, a gente tem esses sítios que você falou dos tubarões-baleias, é mesmo ali nas ilhas do Faial e Santa Maria. Sim, É mesmo também. naquela região. Os Açores são um paraíso para quem gosta de tubarões e raias. Santa Maria vem tubarões-baleia, o Faial tem estas espécies que eu descrevi, mas tem também mantas, tem a móbula tarapacana, tem a manta birrostris, há populações residentes no Banco de Princesa Alice. A nossa costa continental tem muitos tubarões, mas quem quiser ir com a GoPro e tirar fotografias à séria é ir para os Açores, porque vão ficar deslumbrados. Imagino. Agora, o Dr. João Corrêa especializou-se numa atividade muito sui generis. A empresa Flying Sharks, ela é especializada na captura e transporte de tubarões. Ele foi, inclusive, responsável por ter trazido quase todos os animais do oceanário por via aérea, não foi? Sim. Então, eu gostaria que você explicasse melhor o perfil da Flying Sharks e como é que processa essa captura, o transporte, como é que cuida do tubarão no avião e essas coisas todas. Muito bem. Bom, deixem-me só explicar que nós, de facto, capturamos tubarões e outros peixes também, e alguns invertebrados, exclusivamente para aquários. Exato, desculpa, esqueci de falar isso. Não tem problema. Mas friso muito esse ponto, porque aquários públicos, porque têm um bom departamento de conservação e de educação, portanto nós nunca capturaríamos animais para os pôr numa sala de jantar só para as pessoas olharem para eles, portanto, só em instituições que de facto investem à séria na conservação do ambiente marinho. Agora, eu de facto tive essa função no oceanário e ganhei muita experiência a transportar a bicharada literalmente do mundo inteiro para o oceanário, e depois de uma década do oceanário achei que estava na hora de mudar a página e comecei a Flying Sharks, em que faço rigorosamente o mesmo, mas agora para o oceanário e também para outros aquários. Só para ter uma ideia, só há 4 empresas especializadas no mundo inteiro. É um trabalho muito delicado, mas muito giro também. Imagino. O processo, muitas vezes eles são pescados à linha, com anzóis sem barbela, portanto são apanhados, depois tira-se o anzol, fica assim um buraquito, mas é como furar a orelha, aquilo em 2, 3 semanas cicatriza. Depois lá está, os animais têm que ser capturados pequenos e viajarem num tanque grande, precisamente por causa do que falávamos Da questão do glide, não é? Isso, se tiverem
forem muito grandes num tanque pequeno, não funciona. Depois têm que ser bem aclimatados, temos que os pôr a comer, temos que, enfim, tratar de parasitas, por exemplo. Eles estão acordados? Sim. Isso é uma boa pergunta. Às vezes, quando se trabalha com animais em cativeiro, são anestesiados, mas eu, pessoalmente, nunca vi necessidade. Então, normalmente, trabalho sempre com eles sem estarem anestesiados. Normal, então. Porque as anestesias, às vezes, podem provocar alguns problemas fisiológicos e dificultar depois a recuperação. Prefiro trabalhar de forma lenta e calma e tranquila, de forma a perturbá-los o menos possível e não estar a usar fármacos. Ok, então captura-se no mar, coloca-se num aquário, Certo. protege, Isso. alimenta, Alimentamos. cuida se tiver algum problema, uma Exatamente. ferida, qualquer coisa Tal e qual. assim, e aí põe na carrinha. Ou depois pomos novamente num tanque de transporte, e ou vamos por estrada, até, enfim, já viemos de Istambul com raios, por exemplo, por estrada, ou vamos de avião. E aí vai até o aeroporto com o aquário e Exatamente. entra no avião. Exatamente. Tipo carga. Se for um transporte muito delicado, nós vamos com eles, muitas vezes até aluga-se um avião, freta-se um avião. Se for um transporte mais simples, de um animal mais pequeno, vai num tanque devidamente selado. Todo fechado. Entregamos no aeroporto e está feito. Depois ele vai sozinho até ao destino. E no destino haverá alguém, Claro. naturalmente. Alguém do aquário vai buscá-lo no aeroporto e trata E já se reparou algum estresse ou alguma reação estranha dos tubarões à chegada? Nem por isso, para dizer a verdade, há muitos estudos sobre isso, não só em tubarões, mas mesmo noutras espécies. O que se faz normalmente é analisa-se os níveis de várias hormonas no sangue dos animais. E sem dúvida que se nota um aumento. Um pouco estresse, não é? Não estão indiferentes. Claro. Mas nada que se aproxime sequer de níveis letais ou perigosos. Sem querer armar-me esperto, nós orgulhamos muito na Flying Sharks de trabalhar. Não temos perdas, não. É raríssimo, raríssimo. Numa década haverá uma ou outra situação. 3 semanas, mas é raríssimo. Bom, e aí o doutor João já teve umas experiências. Tem uma fotografia do seu dedo com 10 pontos, não é? Conta um pouco a sua experiência, até porque fez um livro dos tubarões voadores. Isso. E eu achei muito interessante o título. Muito bem. Essa dentada foi no meu indicador esquerdo, foi por patetice. Estávamos em Sesimbra a marcar tintureiras, precisamente, lá está. Pois. E eu, normalmente, quando apanhamos os bichos para os marcar e libertar, claro, eu costumo segurar-os no nariz com a mão esquerda e tiro um anzol da boca com um alicate de grifos com a mão direita. E isto é um trabalho que a pessoa tem que estar concentrado e com umas luvas robustas, mas naquele dia eu estava sem luvas, estava a contar anedotas enquanto fazia aquilo, já faço isto há muitos anos, a pessoa torna-se complacente e o bicho fez assim uma coisa à cabeça que eu nem notei, só depois de o libertarmos na água é que vi que o deck do barco estava todo encarnado e perguntei o que é que se passa aqui, e depois vi assim sangue assim e toma lá pontos no centro de saúde de Sesimbra para não ser estúpido. Ave Maria. Pois pronto. E depois, você tem muitas histórias, né, de transporte, histórias insólitas, histórias de superação. Sim. Conta uma para nós. Há bocadinho falei em Istambul e Essa foi é. um super transporte que fizemos há um ano, precisamente. Fomos buscar 15 raias ao aquário de Istambul e trazê-las por estrada até ao aquário de Madrid. Isto foi em outubro do ano passado. É uma viagem que estava prevista durar 3 dias e durou 6. Tivemos um dia inteiro para passar a Alfântega, em Istambul, um dia inteiro para passar a fronteira da Turquia para a Bulgária, 5 malucos, os dois motoristas do caminhão, eu e mais 2 colegas biólogos, portanto 5 a dormirmos no caminhão, na cabine do caminhão, porque não estávamos a prever dormir ali. A burocracia na Turquia é enlouquecedora. Bom, mas imagina Mas você chegar numa altura de fronteira e falar, eu tenho 25 raias, né? Quer dizer, as pessoas devem pirar, não é? Sem dúvida. Na Grécia vimos 30, 40 pessoas paradas na estrada, pensámos que era um acidente, eram refugiados que tentaram entrar no caminhão, tentaram partir os vidros e meter-se lá dentro, numa situação muito complicada. Bom, depois de muitas aventuras e do nosso equipamento ter falhado, mas levávamos um backup, um gerador que
levou-nos até ao fim da viagem. O gerador aquecia demais, tivemos que abrir uns buracos no compartimento onde estava o gerador para ele poder respirar e entrar ar. Portanto, 1000 aventuras que estão descritas nos livros que vou escrevendo. E chegámos a Madrid, 6 dias depois, imaginem, partimos então com 15 raias. Com quantas raias é que nós chegámos? 15. 17. Nasceram 2 no caminho. Essa é boa, imagina. Exatamente. Essa é muito boa. 17. Chegou com bebês, não é? Exatamente. Fantástico, doutor João. Mais uma história para fecharmos o lado dos tubarões. Começamos com as baleias. Muito bem. Vamos ver. Estou com uma história neste preciso momento. Eu amanhã de manhã vou voar para Dublin. Esta não é com tubarões, é com salmões, mas é com a Flying Sharks. Mas tem sido um calvário. Vou à Irlanda buscar o mesmo caminhão que vai regressar com salmões. Estava previsto apanharmos um ferry de Cork, no sul da Irlanda, para Santander, norte de Espanha. Esse ferry foi cancelado por causa do mau tempo, ontem. Então, ondas de 12 metros. Pois, tem uma tempestade brava. Exatamente. Entretanto, foi remarcado para sexta-feira, foi novamente cancelado. Ou seja, esta semana tem sido, basicamente, refazer a viagem a qualquer hora. Poucos minutos antes de chegar aqui hoje, refizemos completamente a viagem. Agora vamos apanhar um ferry de Rosslare, na Irlanda, para Cherbourg, no norte de França. Vou ter 2 camionistas que vão ter connosco lá, porque depois o nosso camionista não tem horário, porque eles têm que fazer paragens obrigatórias. Pois. Não consegue vir de Cherbourg É até Aveiro. como piloto de Exatamente. avião. Então, já temos motoristas que vão ter connosco. Enfim, tem sido uma E salganhada. como é que os salmões vêm? São muitos São tanques? mil e tal. E, curiosamente, nós vamos fazer aquele processo de transição da água doce para salgada durante a viagem. Para eles vão sair da Irlanda de água doce e vão chegar a Aveiro em água salgada, porque depois vão para uma jaula no mar. É uma aquacultura? Exatamente. E vamos levar sacas de sal e durante o processo vamos adicionando sal lentamente para simular a entrada no mar. Que incrível! Quer dizer, você vai fazer um processo fake de adaptação. Smoltificação. Como? Smoltification, em inglês é smoltificação, assim, uma tradução bem maluca em português. Incrível, mas que trabalho mais incrível! Eu fico impressionada mesmo. Agora, muito obrigada, doutor João. Eu gostava agora de apresentar a doutora Ana Diniz, responsável pelo Whale Tales Project. É um projeto financiado pelo Fundo para a Conservação dos Oceanos, criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul. Então, por favor, doutora Ana, conta pra gente como que é o projeto Whale Tales e no que consiste, por favor. Exatamente, o projeto Whale Tales foi um dos projetos premiados pelo Fundo para a Conservação dos Oceanos no ano de 2018 e foca-se essencialmente... Desculpa, doutora Ana, mais perto do microfone. Obrigada, porque senão o nosso áudio não consegue pegar. Obrigada. Foca-se essencialmente na ecologia do cachalote na Macaronésia, na zona da Macaronésia, mas essencialmente no arquipélago da Madeira. Com este projeto, o cachalote foi uma espécie que foi alvo de caça durante algumas décadas no arquipélago e há pouca informação sobre a sua ecologia, sobre os seus movimentos, onde é que se move, se há residências permanentes de certos indivíduos, etc. Então é isso que nós estamos a tentar saber um bocadinho a nível da população, por um lado, e também a saber se existem alguns fatores de risco, como por exemplo contaminantes na população dos indivíduos que avistamos no arquipélago. Vocês, desde janeiro, já realizaram diversas saídas no mar, não é? No sul da Ilha da Madeira. E nessas saídas, vocês encontraram vários cachalotes, né? E fizeram a recolha de fotografias para a identificação dos indivíduos. Como é que se identifica um indivíduo? Exatamente. No caso dos cachalotes, nós usamos a barbatana caudal, que tem marcas únicas dos indivíduos ao longo da sua vida, através de dentadas de parasitas,
contacto uns com os outros, ou mesmo através de algumas marcas causadas por impactos, como por exemplo redes ou cortes de hélice, ficam com marcas nas barbatanas dorsais, nas barbatanas caudais, peço desculpa, que nos permitem depois, fotografando os animais no mar e depois em laboratório comparamos esses indivíduos com outros que já temos avistados e catalogados e conseguimos identificá-los. No caso dos cachalotes e no caso das espécies catalogadas, não atribuímos nomes, porque temos várias centenas de indivíduos Pois é, diferentes. mas são identificáveis, então. Coisa que lhes atribuirmos nomes. Atribuímos um código e sabemos que aquele indivíduo foi avistado 10 vezes ou 20 vezes ao longo de vários anos. E essa análise, ela combinada com os estudos de genética populacional, estudo do uso do habitat e os estudos toxicológicos, dão um panorama do que está se passando naquela região. Exatamente. A ideia é usarmos o cachalote neste projeto como uma sentinela, como um bioindicador do estado de saúde daquelas águas. Portanto, juntamente com a identificação dos indivíduos, já sabemos, através de alguns resultados, tanto de genética como de fotoidentificação, que eles se movimentam entre os arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias, portanto, os mesmos indivíduos visitam os 3 arquipélagos. E, como foi referido, nós, nas nossas saídas de mar, colhemos biópsias, que, ao contrário dos tubarões, não podemos manipular os animais, são feitas remotamente, às vezes até de uma maneira muito fácil, porque eles, quando a água está mais quente, libertam pele e nós, quando eles se preparam para fazer um mergulho profundo e mostram a caudal, nós vamos imediatamente à pegada e muitas vezes à pele, Pedaços de pele. Pedaços de pele a flutuar, e nós recolhemos essa pele que tem informação preciosa. Às vezes fezes também, conseguimos interessa, não é? Lógico. Da ave, se formos rapidamente ao sítio onde o animal está. Outras vezes, tentamos mesmo, através de umas setas e umas pontas modificadas, recolher borracha de pele e gordura para análises posteriores. Que seria a biópsia mesmo, né? É uma picadinha. E os mergulhadores, os investigadores são mergulhadores, não é? Vocês chegam... Nós normalmente não vamos para a água, só há necessidade de ir para a água quando é preciso recolher imagens. Isso, nesse caso, justamente. Normalmente não vamos para a água com os animais. Mas quando tem que fazer essa captação, vocês estão... Sim. E qual é a proximidade que vocês conseguem ter perto do animal? As atividades que os próprios animais estiverem a fazer. Ok, por exemplo? Os cachalotes são animais que passam mais de 90% do tempo deles em mergulhos profundos. Portanto, não estão acessíveis à superfície. E muito pouco tempo da vida deles nós conseguimos apanhá-los para conseguir retirar as fotografias ou as biópsias. Quando apanhamos um grupo de animais em socialização, torna-se mais fácil, tanto recolhermos as biópsias como recolhermos as imagens. E ver até o comportamento, como é que eles se relacionam e tudo, não é? Mas a maior parte das vezes a verdade é que eles estão em mergulho profundo e nós apanhamos em preparação do mergulho, eles respiram umas quantas vezes e então fazem um mergulho, mostram o caudal e adeus, vão-se embora e nós não podemos seguir. Mas deve ser uma visão impressionante, não é? Deve ser um momento... E nós trabalhamos, a maior parte das vezes, num semi-rígido, 6 metros. De muita proximidade. Maior que o barco. Exato. Qual o comprimento, mais ou menos, de um cachalote? O comprimento? Os machos são maiores, atingem normalmente 18 a 20 metros, mas numa média de 18 metros. As fêmeas são um pouco mais pequenas, andam ali por 12, 13 metros de comprimento. Curiosamente, estavam-me a perguntar quando eles se aproximam, as crias, quando eles estão em socialização, ou quando são deixadas à superfície, porque muitas vezes elas ficam à superfície sozinhas, quando as fêmeas, as mães, as tias, estão em mergulho e elas
vêm até perto do barco. São as que dão as melhores imagens. Imagino, deve ser fantástico. Agora, nós temos uma situação que essa espécie está classificada como vulnerável, tanto naquela lista vermelha da IUCN, como também no livro vermelho dos vertebrados de Portugal. Além da intensa atividade da baleia, de caça à baleia, até poucas décadas, que outros fatores estão colocando em risco a vida desses animais? Bem, exatamente. Não basta já terem sido caçadas intensamente durante séculos, quase 2 séculos. Pois. Agora, há as ameaças emergentes que nós vamos vendo nas notícias, nomeadamente a colisão com as embarcações. Os fatos férreos são um problema muito grave. Por exemplo, no arquipélago de Canários, que eu ia dizer que é arquipélago vizinho, porque nós estamos na Madeira. Normalmente eu vivo na Madeira, dizemos arquipélago vizinho, mesmo ali ao lado. Este tem sido um problema crescente e este ano já houve várias colisões, inclusive de indivíduos que eram conhecidos e catalogados, já se sabia que já eram vistos há vários anos e que foram apanhados efetivamente numa colisão. No caso dos cachalotes, eles são particularmente vulneráveis, porque quando emergem de um mergulho profundo, vêm normalmente à superfície quase com velocidade, não é? A ânsia de respirar, não é? Com a ânsia de respirar. E normalmente, nesse momento, tornam-se particularmente vulneráveis, ou então, quando estão a descansar à superfície, ou um pouco abaixo da superfície, são apanhados efetivamente por estas embarcações. Por acaso, na área da vela, do desporto à vela oceânica internacional, já aconteceu em regatas à volta ao mundo, realmente embatido contra baleias e tubarões também. Sim. Já houve um caso de tubarão ficar, mesmo que nem um S, preso na quilha. Sim. Acontece. Agora, há mais uma questão, do ponto de vista científico, sendo o cachalote um predador de topo da cadeia alimentar, é também um bioindicador para o estado da saúde dos oceanos, né? Podia falar um pouquinho disso? Exatamente. E uma das coisas que nós estamos a tentar aferir neste projeto, por exemplo, é o rácio do RNA com o DNA. Isto é uma coisa um pouco inovadora em cetáceos. Já foi feita nos organismos marinhos, mas em cetáceos é a primeira vez que estamos a fazer isto. E isso do RNA-DNA é a história. O RNA é a proteína que tem curta duração, não é? Exatamente. O princípio é que quando os animais estão, quanto maior for o rácio, mais bem nutridos os animais estão, ou seja, mais estão-se a alimentar melhor. E então isso pode nos dar uma indicação que eles estão a alimentar bem. Não quer com isto dizer que estejam em bom estado geral. Podem ter outros problemas de contaminação, ou contaminantes, etc. Mas a nível nutricional estão bem ou mal, consoante os valores obtidos. Qual é desculpe interromper, mas qual é a situação ali à volta do arquipélago da Madeira hoje? Qual é a saúde desses indivíduos? Pronto, nós iniciamos o projeto este ano, né? Ainda a recolher as amostras. E vão ser 3 anos de duração? Vão ser 3 anos, exatamente, e estamos agora na fase de recolher as amostras e de mandá-las depois para a análise. Mas o que nós já conseguimos perceber é que os animais não são do arquipélago da Madeira só, são da Macaronésia, pelo menos da Macaronésia em geral, e no caso dos machos, possivelmente até mais longe, porque as fêmeas com as crias e com os juvenis normalmente mantêm-se numa mesma área a vida toda, mas os machos podem navegar mais. Muito mais distantes. Portanto, nós partilhamos estes animais com outras zonas. Vamos falar de uma característica muito importante, que o cachalote tem essa questão do espermacete, é assim que se diz, essa substância que ajuda o cachalote a efetuar os mergulhos. Poderia detalhar essa função, vamos dizer assim? Foi uma das principais razões para o cachalote ter sido uma espécie tão caçada durante tanto tempo, porque tinha inúmeras funções e, efetivamente, é um órgão. Ainda não se sabe muito bem qual é a função exata do espermacete ou se tem só uma função.
E está na cabeça, não é? Exatamente, está na cabeça do animal, por isso é que ele tem aquela cabeça gigante, só a cabeça é um terço do corpo, portanto é mesmo desproporcional em relação ao corpo, que o torna tão característico. Mas o espermacete, efetivamente, há uma teoria que diz que ajuda o cachalote nos mergulhos profundos, porque à medida que o animal desce e as águas se tornam mais frias, a densidade torna-se mais denso e acaba por fazer com que ele fique com flutuabilidade negativa, se assim se pode dizer, e à medida que o animal sobe, expande, fazendo com que ele fique com flutuabilidade. E, na verdade, isso é uma substância serosa da cor do leite, não é isso? Sim, que ela, então, exatamente. funciona como uma coisa que se expande e que se contrai. Exatamente. De acordo com a profundidade, é como se fosse a questão do mergulho, não é? Do nós humanos. Exatamente. E o cachalote é um dos campeões da apneia, portanto, é dos estácios que consegue aguentar e fazer mergulhos mais profundos. Muitas vezes, em média, normalmente 40 minutos, mas podem ir até mais de uma hora, até uma hora e meia. E eles têm uma caixa torácica, que é uma caixa torácica imensa. Sim, todo o corpo do cachalote está adaptado precisamente para esses mergulhos. Os pulmões colapsam, se houver necessidade, o sangue flui só para os órgãos essenciais, quando eles estão mesmo lá embaixo, porque eles alimentam-se de luzes gigantes, que são a presa preferida deles, que vivem a milhares de metros de profundidade. Portanto, normalmente o cachalote está connosco à superfície, nós estamos a fazer o nosso trabalho, a retirar amostras e ele mergulha e vai até aos 1000 metros, 1000 e tal metros de profundidade. Mesmo ali. E durante, quando eles estão na superfície, eles ficam muito tempo assim na superfície ou não? Depende também? Depende da atividade que estiverem a fazer. Quando estão em modo alimentação, quando estão a mergulhar, não ficam muito tempo à superfície. Respiram e descem. Exatamente. Respiram, recuperam, preparam-se para o mergulho seguinte e mergulham novamente. E nós só temos aqueles minutinhos para conseguir recolher as amostras. Quando estão em socialização, aí mantêm-se à superfície mais tempo. As crias não conseguem mergulhar até a profundidades tão grandes, normalmente estão sempre à superfície. Normalmente também têm babysitters a tomar conta delas, que se mantêm por ali, enquanto as mães vão mergulhar à procura de comida. Agora, é importante também dizer para que servia o espermacete e que foi utilizado durante a caça da baleia, foi imensamente utilizado como lubrificante para instrumentos delicados de elevada altitude, para cosméticos, para glicerina, para compostos para proteção contra a ferrugem, detergentes, fibras, vitaminas e mais de 70 compostos farmacêuticos. Quer dizer, usava-se mesmo, não é? Era altamente útil. Muito rentável, sim, era um produto muito rentável durante os séculos que o cachalote foi caçado. E isso foi na Madeira Madeira e Açores até 81 e nos Açores 84. Exatamente. Na Madeira o fim foi voluntário antes de haver legislação, mas a verdade é que, devido à opinião pública, estes produtos eram exportados essencialmente para os Estados Unidos e na década de 70 começou a haver uma emergente opinião das pessoas contra a caça-baleia e a criarem empatia com estes animais. Então deixou também de ser rentável para os pescadores apanharem os animais, porque o produto já não se escoava. E também com o desenvolvimento da tecnologia deixou de ser importante na eletricidade, para lubrificantes, etc. Então acabou por haver um fim voluntário. Mas no caso da Madeira foram caçados cerca de 5.000 animais ao todo, durante as décadas da pesca. Que não é nada comparada com os 30.000 que eram caçados anualmente, todos no mundo inteiro. Portanto, realmente foi uma espécie que foi muito caçada, mas que tem vindo aos poucos a recuperar. Das baleias foi das que melhor recuperou, apesar de ainda ser uma espécie vulnerável na lista vermelha, mas efetivamente tem vindo a recuperar aos poucos e
E era sobre isso que eu ia perguntar. A situação atual dos cachalotes nos oceanos e as ameaças que sofrem nos seus habitats, quais são? Pronto, exatamente. Como eu referi, o cachalote não é das baleias que têm sido, das baleias que até têm recuperado melhor. As populações estão aos poucos a aumentar. Nota-se, por exemplo, na Madeira, que depois do período de avaliação houve uma altura que talvez não se avistassem tantos animais, mas efetivamente agora as coisas estão a melhorar e têm sido avistados animais com muita regularidade. O cachalote pode ser visto lá durante todo o ano, embora haja alturas em que haja mais avistamentos, mas efetivamente mantém-se uma espécie vulnerável. E as ameaças são muitas, né? A gente vê, não é só a questão da pesca, que já agora nem acontece, é mais por acidente que se apanha ou se fere os animais, mas é também as colisões com os navios. Eu acho que esse deve ser um dos problemas principais, mas também a poluição sonora, que está causando, principalmente esses grandes navios que estão tentando fazer pesquisa do fundo do oceano para verificar se há os recursos fósseis, né? Se há petróleo. Aquilo, eu cheguei até a ver uma exposição incrível com a gravação desses sons. O impacto do som no meio marinho é tal que pode desorientar os animais, tanto os tubarões, como os golfinhos, como as baleias. A outra questão também é o lixo, o plástico. Aliás, tivemos uma situação há poucas semanas, uma baleia com quase 100 quilos de plástico no estômago. Exatamente. E poluentes químicos que estão na água também do mesmo jeito, não é? Exatamente. Por exemplo, essas situações como este cachalote que deu à costa com muitos quilos de plástico no estômago, é o que se vê. Nós queremos saber até onde é que este plástico impacta os organismos do animal, nomeadamente a presença de aditivos plásticos, que são substâncias químicas que existem no plástico para melhorar a sua composição e a sua performance, mas que ficam, efetivamente, podem ser detectadas nos tecidos biológicos, nos tecidos dos animais, neste caso na gordura. Portanto, pode-se dizer literalmente que eles estão a comer plástico, porque o plástico está a passar para os seus tecidos. Pois é isso. E isso pode ser detectável. E isso pode ser um indicador do estado de saúde do ambiente onde eles vivem. Imagino. Obrigada, doutora Ana. Eu ia fazer mais uma pergunta ao doutor João. Era para fecharmos a palestra, enquanto aguardamos a doutora Marta e o senhor Hussain Aga, que vão dar uma palavrinha conosco. Gostava que você contasse mais uma história dessas do Flying Sharks, não é? Então, em 98, mesmo antes da abertura do Oceanário, eu estive na Flórida com o João Falcado, que é agora o administrador. Ah, sim, conheço, sim. E estivemos a preparar um transporte, foi o primeiro grande transporte lá para o Oceanário. Para o Oceanário. E esse também teve variedíssimas aventuras. Por exemplo, nós vínhamos num charter, num avião de carga, que enquanto eu e o João estávamos durante o dia lá num estaleiro a preparar os tanques, a martelar, a serrar, como se fôssemos carpinteiros, literalmente a montar tudo, tínhamos um colega australiano que estava no hotel a tratar da papelada e da logística, etc. E ele todos os dias ia buscar-nos para o almoço com más notícias, todos os dias. E as más notícias cobriam coisas como: houve um dia em que ele nos disse que o avião em que nós íamos regressar de Miami para Lisboa se tinha despenhado na Costa Rica. Meu Deus! Porque a carga foi mal cintada e quando o avião descolou, a carga não estava devidamente presa, escorregou para trás. É a mesma coisa que navio, não é? Morreu toda a gente, uma desgraça. Ai, que horror! Adiou logo o nosso transporte durante mais uns dias. Depois, o fornecedor que era suposto tratar de tudo,
houve uma desavença entre ele e a empresa que estava a montar o oceanário, enfim, lá se desentenderam, o tipo basicamente lavou as mãos e disse, não trato de nada, vocês se quiserem venham cá e tratem tudo, e foi rigorosamente isso que fizemos, e lá fomos nós, e tratámos de tudo. Esse transporte, em boa verdade, foi o que deu origem ao primeiro livro que escrevi, o Sex, Sharks e Rock and Roll, precisamente porque foi uma aventura tão maluca que eu, no fim, senti quase a obrigação de escrever aquilo tudo para não me esquecer dos percalços, não é? E distribuía por toda a gente que tinha participado, e enfim, mas foram 2 semanas em que todos os dias, sem exceção, havia uma novidade trágica qualquer. Mas trouxemos isto e correu tudo bem. Agora, uma situação assim com os próprios bichos, não é? A relação é muito próxima, você está tocando o bicho sabe que você está tocando ele, não é? Quer dizer, há alguma interação entre animal e ser humano nessa hora da captura, do acondicionamento? Como é que eles olham para você, por exemplo? Honestamente, quando se trabalha com mamíferos, há essa interação, e eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas a Ana, claro, sabe muito bem. Pois, porque com as baleias a gente sabe que acontece essa coisa de olhar mesmo, não é? Agora, com os tubarões, honestamente, são peixes e não há assim uma grande interação. Mas houve, de facto, um episódio que posso contar que foi curioso no Oceanário. Quando trabalhava lá, havia 2 tubarões touro que vieram da África do Sul, um maior e um mais pequeno. E todos os anos, na primavera, sem exceção, o tubarão maior dava um enxerto de pancada no pequeno, todos os anos. Mordia, não sei o quê, encostava lá um canto, não o deixava comer, aquilo era uma tristeza. E o pequeno acabava por ficar com buracos, com marcas, uma dor de alma a olhar para ele. E fraco, porque não comia. Eu mergulhava para lhe dar injeções de antibiótico. E houve uma vez que mergulhei, e o processo é sempre igual, eu mergulhava, segurava-lhe na barbatana com uma mão, porque eles assustam-se e fogem, então eu ficava montado nele e dava-lhe a injeção com outra mão. Mas o grande não achou piada àquela interferência, veio e mordeu-lhe enquanto eu estava a dar a injeção. E não atacou a si? A mim não, mas o pequeno, que sentiu a dentada, voltou-se para trás e mordeu-lhe também. Então eu fiquei literalmente encaixado entre os 2 bichos que se mordiam um ao outro e fiquei mesmo com as pernas empaladas. E na altura lembro-me de pensar, bom, pelo menos dá para acabar a injeção. Aquilo estava ali parado e acabei a minha injeção com toda a tranquilidade. Enquanto eles se mordem, não é? E pudesse sair da água. Que situação incrível. Mas ignoraram-me completamente, não queriam saber do facto de eu estar lá. Quer dizer, era independente, quase não fazia parte da transação entre eles, não é? É curioso, porque já o fato da própria morfologia do rosto do tubarão, a baleia, apesar de ter os olhos separados, a gente ainda olha num dos olhos, não é? Certo. E a gente pode ver aí as fotos. Mas o tubarão, eu acho que é um pouco distante da nossa morfologia para ter qualquer interação mesmo, não é? E eles têm aquela coisa nos olhos que tem uma membrana, não é? Que os protege. No momento quando um tubarão, os grandes sim. tubarão branco e outras espécies, quando vão dar uma dentada numa presa, normalmente aquilo cobre o olho para se protegerem, para não sofrerem danos mecânicos, porque a dentada normalmente é muito bruta, é mesmo assim, vigorosa. Imagina e há que proteger os olhos. o impacto. Obrigadíssima. Eu agradeço a todos, agradeço ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, à marca Bioterme por ter nos apoiado, à Fundação Water Lovers. Agradeço os oradores. Doutor João, foi um prazer falar consigo. Doutora Ana, incrível. Obrigada por partilhar tanta informação que a gente realmente não acha nos livros ou desconhece, não é? E agradeço a presença da plateia. Solicito a todos que completem a frase "O mar para mim é", que eu deixei nesse papelinho, e deixem o seu e-mail, porque eu estou com a ideia de criar um mural digital com essa frase, então se puderem fazer isso seria ótimo. Gostava também de agradecer os padrinhos e madrinhas do nosso projeto, do nosso Centro de Comunicação dos Oceanos, e informo que haverá uma sessão de perguntas e respostas
logo que a gente encerre o sistema live stream. Então, é 2 minutos, vamos ver o vídeo novamente, e aí vocês poderão colocar questões aos nossos oradores. E agradeço a presença de todos. Por favor, colocamos o vídeo. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar, para mim, é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Agora tá. Eu deixava então a plateia, se quiser fazer qualquer tipo de pergunta, eu levo
António. Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much for coming this afternoon. Instead of doing other things, you are here. And I'm very grateful. My name is Marta, Lourenço, and I am the director of the National Museum of Natural History and Science of the University of Lisbon. So today is the last event of the public program associated with this exhibition, The Living Sea. It's not the end of the exhibition. When the museum opens tomorrow, you can still see it. And that's a very important point, you know, because it will only be dismantled early January. So yeah, but then there's Christmas and so on, so we decided to do this very informal conversation event here at the museum. I profit, before we enter the topic, I profit to thank the museum team, especially António. António, say hello. António Monteiro. He with Raquel Barata. I'm not sure if Raquel is here. Is she here? Okay. But you take the thank you from us to her. So I'm very grateful to them for organizing this program. It involved many, many school children, more than, I think, I don't have the exact figures yet, but it involved certainly thousands of people since 26 September until today, and so we're very grateful for everyone who came. So the idea of this afternoon is I am going to interview my dear friend, Prince Hussain Aga, and I have questions of my own, but for the last, I think, 2 weeks, we've been compiling questions discreetly through social networks, and also the staff of the museum. I asked everyone of the museum, from the low, you know, from to the top, what were the questions you wanted to ask Hussain Aga? And so I have them all here. I'm going to ask them one by one. I hope we can go through all of them. Some are easy, some are more complicated. But then I will also take questions from you. But there's a method, okay? You will not ask directly, so it will all go through me, to, you know, to make it equal with the social network people and the audience who are. And we're also going to take, I hope, questions from the people who are now listening online, right? So what you have to do, if you have a question, you just raise your arm, António will see your arm and will give you a paper. In that paper you write your name and your question. You can write in Portuguese or English or Spanish. Not German, not German. You, what? Yes, you can. French too, also. That's everything. Everything is possible. And so that's what we're going to do. Hussain Aga was born in Geneva, Switzerland. He received his secondary and higher education in the United States. Theater, French literature, and international affairs were his specializations. But more to the point that brings us here, Hussain started scuba diving while he was a teenager, and what was initially a hobby became
first a keen interest in nature conservation, and now, I suppose, a consolidated career in nature photography and a lifelong mission that he will tell us more about, I hope. Hussain Aga created Focused on Nature in 2014 to, and I quote, share his passion and personal mission of conservation, raise awareness and encourage actionable initiatives on global issues negatively impacting the environment. So thank you so much for agreeing to have this conversation about your life and work in public at the museum. We're very, very, very grateful. So I would like to ask you about you. So tell us about you. What would you like us to know about you? Tell us. Pretty much nothing. No, not much. I'm much more interested in the wildlife and environment than in myself. So if you want to know anything, I think it's more about wildlife and the environment than me. Yeah, okay, but this is... And I'm very nervous also, so yeah, very. No, you're not. I'm not an expert journalist, you know, so, but we'll try. That's why I call this a conversation. And but okay, so let's get more to the point. The exhibition that you did here in the museum was not your first exhibition. Tell us more about the exhibitions you did before. So I've done a few gallery shows, and I've done several. I did the Maison Européenne de la Photo in Paris. I did a gallery show in London at Thomas Good. I did UBS Atrium in Geneva in 2007, and the very first thing I did was a girls' school in Greenwich, Connecticut in 2004. I exhibited at the museum in Monaco twice, and now this. I think I've done about maybe 11 shows before this, maybe. Most of them were small and gallery shows. A lot of them were small and gallery shows. And what, I'm sorry, because otherwise people online, they don't, we have to share the phone. But what was exactly, why do you think an exhibition, when did you exactly begin to think that exhibition could be a good medium for you to, you know, explore your art, reach wider audiences? When and why did you do that? Did you decide to do that? I think it's sort of snowballed from one exhibition to the next, but I didn't really choose to exhibit. I was asked to exhibit, and I said yes, and I've said yes several times. But I don't think I ever really necessarily chose to exhibit myself. But at this point, it's really more for me an educational tool than just photography. I'm not really interested in just showing people photographs for photographs' sake anymore. I really would like to have some sort of awareness raising, some education, and some inspiration for wildlife and environment. So I'm much more interested in using it as an educational tool and as awareness raising at this point. And you want to continue doing this, right? You want to continue to spread your word, reach wider audiences, especially the youth and children. Why is it that you think that what you have to say is important? I never thought what I had to say was important, so. Say. I don't necessarily think what I have to say is important. I think that the future of the planet and wildlife and environment are very important, and I'm just trying to do a small job to add to the, basically giving nature a bit of a voice and trying to share the beauty of the world and environment and wildlife with people, remind them what it is that we might be losing, and I'd like to try and help save. And that's basically it. I think I have to show some of the problems, show the wildlife that we're affecting and the nature that we're affecting and we're destroying, and also help people realize there are things they can do to improve things, to help wildlife and help the environment, and to care about them in some cases more than they otherwise do. Yeah, sure. But you don't photograph
problems. You photograph beauty. So how do you, one of the things that really impressed me about your photographs is that there is this confrontation between this incredible beauty of the photographs and the environment that is around us, the contemporary issues impacting human activity in the environment. And so, can you tell us a little bit more about how you use beauty to reach an audience and tell a message to people? Can you tell us a little bit? I've never gone to look for the problems yet. And I think that I would be extremely depressed if I went to see the Pacific garbage patch and things like that myself. I think I would be extremely depressed if I saw hunting and killing of animals I care so much about and love so much. And I think that that's a style of photography I've never really looked into. And I think I would probably cry my eyes out most of the time when I see the problems themselves more than the healthy populations and animals I usually go and see. But I think that if you don't care about something, you don't necessarily want to save it. I hear that quite a lot. So for me, I think I try and help people care about things and see the beauty that I see, that I realize I'm extremely privileged to see, because not everyone sees these things. Not everyone travels where I travel to. Not everyone sees oceanic white-tip sharks or humpback whales or spinner dolphins or things like that. And so I feel very, very privileged and grateful to see it and photograph it. And I'm just trying to share it with the world. Starting with you, well, the world, sorry, that sounds ridiculous. Sharing it with people, thanks to you mainly. But, so you never, tell me you never photographed a plastic bottle in the bottom of the ocean. You never did that? I haven't. I've seen coral with plastic on it in the Bahamas. I've seen plastic in a lot of places, in Indonesia, Philippines, Bahamas, Egypt. I saw 2 oceanic white-tip sharks eating tinfoil a couple of years ago in Egypt. So I see it, which was one of the most horrible things I've ever witnessed in my life. I tried to get rid of the tinfoil 3 or 4 times, and every time I went up to the tinfoil, a shark rushed me, so I had to stop. So I've seen some horrible things, and I've seen plastic everywhere now, but I haven't gone towards a place where they kill animals or where there's a garbage patch or anything like that, but you see it. Every trip I go, I see plastic somewhere. Not on every dive, but every trip I see plastic now. I didn't used to. More and more. It's going to augment by 400%, I think, over the next 20, 30 years. I think it's 40% increase in plastic production over the next 20 years, and I think it's going to be another doubling after that. It's going to be more plastic in our oceans by 2050 than fish by weight. And about that, how do you said already that you wanted to continue, using institutions such as museums and other institutions, research centers, to voice, to reach more people. But where do you exactly see yourself? Where do you want to go? Tell us. Where do you see yourself in, say, 10 years? What would you like to achieve? What is do you have a plan? How, do you have any, what do you want to do? How do you see yourself in 1 decade? And then, sub-question, what would you like to happen? So 2 questions, one about you, and one about the world, about the environment, about, change. That's a very long question. I'm very nervous to answer it. Where do I see myself in 10 years? Retired from swimming or in jail if I become an environmental terrorist. But if not that, hopefully still doing what I'm doing with you today and raising awareness and helping educate and helping sensitize. That's and helping work with the Aga Khan Development Network and the Ismaili community. So obviously that always, and environment always. So take the opportunities where I can with environment and with people like yourself
and try and keep moving the needle a bit with environment and wildlife, and try and help keep educating people about what they can do and what they maybe shouldn't do in the case of things like plastic and flying too much and driving too much and things like that. It would be amazing to see a big change in consciousness and practices that people have and the things they do over time. I don't know how much of this we can stop entirely versus slow it down, climate or anything else. So I think change in consciousness, change in behavior, I think improvement in general, and in terms of me, I think, you know, whatever I can do, on the one hand with the Israeli community in Naked Yen, on the other hand with my photography and environment and wildlife. Yeah, sure. But we were just commenting when we were having lunch that when we opened the exhibition, there was the climate conference in New York, and now we have this, now we're closing, we have the Madrid conference. So at the same time that you have major problem, right? And you have, there is this masses of people that come to the streets and protest and against the politicians and against, you know, and they really want to change, and they want not to leave to the next generations a problem that we have created, so they want to change. How do you see these movements and these young people who go to the street and so motivated and so inspiring, aren't they? All over the world, right? How do you see this, and how does it play out in the context of what you plan to do and your photographs? We're seeing the beautiful photographs just passing in PowerPoint as we speak, and they're absolutely amazing. So it's not us there. Now it's your photographs. Now it's your photographs. So what do you see? I mean, how, is it inspiring to you? Do you see signs for hope? You want, of course, it's new, isn't it? It's a new movement, isn't it? Yeah, I wish we had 150 Greta Thunbergs. I think it's very, very good. I think that, well, obviously children in the future and everything that they can do is probably more important and more topical at this point than what we can do, given our age, if nothing else. I think it's amazing. I think it will move the needle. I think it will make a change. Hopefully a big change. I think it's all a matter of scale at some point. Will the change be big enough? Will people react fast enough? Will enough happen? But I think it's very encouraging and very interesting, very good to see. We need more Gretas, not less. And imagine I am a skeptical, you know? So imagine I'm a climate denier. I know. Okay, I'm like your worst climate denier, the person you will ever meet, you know. How would you convince me? What would you tell me? Now, I'm in front of you. There's no climate change. It's just, okay? It's nonsense. What would you tell me? Read the papers, look at the news, look outside your window, look at the storms, look at the changes in weather, look at countries running out of water, and listen to the fact that 97% of scientists, of climate scientists, think it's a real thing. 97%. So I think anyone who contradicts 97% of opinions probably has a problem, for one. And for two, should really just pay more attention to the world. I think it's undeniable at this point. It's completely undeniable. So I think if you're still denying it at this point, you have a serious problem. And you listen to people around you, listen to scientists, look outside your window, read the papers, see desertification, see storms, see countries running out of water completely. India's running out of water in many places. Cape Town's out of water. Including Portugal. Yeah, also. Desertifying and with the fires and everything. Absolutely. Ice melt is more than it's ever been. We keep talking about a new tipping point, but I think we've already reached so many that it's just insane. I think you'd be very hard pressed to explain why, how you don't believe that the climate change is real. That's about it. Why do you think that in 2019, almost 2020, there's such a high percentage of people
who don't believe in science, or how do you explain that? I mean, do you have any, did you think about it? Why is it that people don't, you know, there's so many reports year after year, you know, there's this committee, there's all that. What are the factors here? Is there something we're missing? What's happening? Why aren't people, so many people, believing? What do you think? I really don't know. I should ask you what you think, since you're the director of a Museum of Science and Natural History. No, I'll tell you. I think it's all about money and about the fossil fuels, and I think there's lots of interests who really don't want. I think the problem is complex, but sure there is an economic motivation, and you know, and the politicians. We don't have the we don't have the good politicians. Let's talk honestly, right? I mean, whether in Europe or North America, South America, we don't have, I don't want to sound old, but you know, when you look at previous generations of politicians, they were more, they were broader, they had different visions about the future and so on, which is kind of, this is very immediate. It's just from election to election, and that's what matters. And this is a problem that goes beyond a four-year term, election term, so isn't it? I mean, we have all to motivate each other, work together, and so I think that that's part of the problem. It's also difficult to probably to solve, right? Yeah, don't they say the climate will keep warming for 20 years, and if we stop emitting carbon today, it's really, it's well underway. Climate change is well underway at this point. Yeah. Now, I'm going to start taking questions from people, from the internet, from the museum staff, and also from you. There's already several. How many? 10,000? No, okay. So I have a question from one of our museum volunteers, Elisa Campos, and she asks you, when you dive, how did you experience the sounds of all these animals that you photograph? So you hear the sounds that they produce, that they communicate. How do you experience them, and how, don't you feel the urge to record them, the sounds, or you never have that? Tell us. I think I'm much more visual than auditory, but it's amazing to be in. I think that was it Cousteau said that it's not silent down there. They call it le monde du silence in French, the silent world. It's not silent at all. Yeah. I'm amazed by it. I'm amazed by the diversity and the noise and the different animals that behave in different ways and do different things. But I think I'm much more visual than auditory is my main thing. And I think you're either a photographer, a videographer, or a sound person. I've chosen photography over anything else. I think it's come more naturally to me, but sounds underwater are amazing as well. Yes. Yeah. They must impress you. I mean, when you photograph, they are making sounds. It's not like there's absolute silence, right? They're making sound. And it also touches you, I think. Okay, so that's a very nice question from Elisa Campos. And now I have a question from Cristina Castelo Branco, who was here, and she's sorry that she cannot be with you. But she asks you, how did you really become interested in diving? So was there an inspiration? Was there somebody, a family, a friend? Was it a film that you saw? What was really the trigger for starting diving? Tell us about, you were 14, right? You were very young. Okay, tell us more about that. That's exciting. So I guess that Cousteau and Attenborough and people like that, and documentaries, photographs, things like Bob Talbot's dolphin photographs and whale photographs were a big part. I started keeping fish when I was 5. My mother gave me a fish tank when I was 5. And I just always I've always been fascinated with the color and behavior and beauty underwater. And one day my parents said, that boat is for you, that guy is for you. And I had my first dive lesson when I was 14, I think. And the first thing the guy told me was I was in Vietnam. I said, oh,
fantastic. And so that was my first experience when I was 14, but I'd been swimming for years. I've been catching fish and observing them in buckets on the beach in Sardinia. I've been watching documentaries. I've been buying animal photos, buying every postcard and thing I could find with an animal on it, and just always been fascinated in it. Also, my great uncle was very much into wildlife. So, your instructor, your first instructor, was he a Vietnam veteran? Was he? Tell us more about it. Wow. He was crazy, and he told me that he was in Vietnam, and then he told me that he built the boat himself and it was the fastest there, but it wasn't. Everything was going faster than we were. And then when I went down, I had ear problems, and you're supposed to point to the place where you have. And I showed him my ear problems. Instead of letting me stay where I was and go back down slowly or rise first and then try and come back down, he pulled me down by my ankle. So he was really an idiot and not the best dive guide that you could get. Kind of dangerous. And I think if the first thing you tell someone is you were in Vietnam, I think that's already kind of a problem, right? Yeah, so, right. yeah. And, okay, so another question about your experience inside, underwater, comes also from Cristina Castelbranco. And she wants to know how, the shapes and forms of nature, that all comes from DNA. Let's see if I can translate her question well to start with. So there is, biodiversity has all this kind of, so many shapes and forms. And how do you encapsulate that? So it's more a question about the artistic dimension of your work. How do you know when that shape or that movement, that dynamic is the moment that you should press the button and take the photo? Explore a little bit more, share with us how you make those sort of decisions, to take these photos. I think a lot of the time I don't decide. I think a lot of the time between current and your strength and the animal, strength or lack thereof, or the animal and what it's doing, all dictates how you do or don't take a photo. In my case, I love everything I do and see so much. I shoot all the time. I never really stop for 5 minutes or 10 minutes, and sometimes there's some animals where I'll really pay attention to when and how and where I shoot them and what angle and all the rest. But a lot of the time, just shooting most of the time I'm down there, because I find everything I see down there so incredible, but also forests, also land animals. I find it all so incredible that I don't want to miss anything. I don't want to miss a tail flip. I don't want to miss a fin twitch. I don't want to miss a turn. I don't really want to miss anything. So I take a lot of photographs, and we go through thousands of photographs and pick the best ones before we do something like this. So I think sometimes you're very discerning and you really focus and pay attention and take 1 or 2 shots, but for me most of the time I'm just shooting because I love it so much. And now that everything's digital, you could take thousands and thousands and thousands of photos. I mean, I have a 128 gig card. The number of photos I can take on a 128 gig card is insane compared to 36 or 24 or 12 photos in the old days. Of course. So there is this kind of, so it's not like you go down, you stay like quiet, observing everything for half an hour, and then you take a photo. You profit, it's more like a documentary approach. So you want to photograph every single moment. Is that, I mean, am I interpreting correctly? Is that what more or less you want to do? But of course, many of them, then you select them, but that's a post stage. You're not, you are looking at the screen and you say, okay, this is really sharp. I really like this one. Okay, then I reformulate the question. When you have the 10,000 images, how do you select that this one, for example, these ones, why did you select these ones of the 10,000 or 20,000 images that you have? Is it because of your memory? Is it because of the artistic? Is it because of what you remember? Because you have these stories that there is obviously a personal relationship between you and the photo. Tell us a little bit. I think that's very interesting. Tell us a bit more about it.
So, yeah, I think that obviously some photos are better than others. I think that I'm not a very good judge at that. So thankfully I have some amazing people who work with me and who have studied photography, which I haven't, and who know exactly what they're doing and who go through thousands of photographs, and whether it's graphic or beauty. In my case, it's often rarity. I'm most interested in photographing things that are rare. And I know, well, for me, one of the things that I love things so much. I love dolphins and whales and turtles and corals and sharks. So one of the reasons I take so many photos is because I'm just so in love with the things I see. But I think there are definitely some things are more interesting than others, some things are rarer than others. When I take a photo today, I often wonder what's still going to be around in 10 years or 20 years or 30 years time, whether it's overfishing or climate or anything else, plastic or whatever. So I think je profite, I'm really benefiting from the fact that I see what I see and get to experience what I experience, because not only do I love it so much, I'm so happy about seeing it, but on top of it, I don't know what's still going to be here in 20 years' time. So, urgency. Yeah. This is urgency of documenting. Yeah. Right. Yeah. And so, okay, we understand you select them, and it's a post. But there is, I would like to still to insist of this idea between your personal, because one of the things that we liked at the museum was that you had always, we put one of, okay, so I'm going to explain how this went. Hussain came, and then there's George there, is the exhibit, raise your hand. The exhibition team, I think there's only him here. But so we had a meeting, and then there was the screen, and all the photographs passed. And every photograph that passed, you told us about the photograph. So you said, in this moment, this happened, and I remembered this, and there was the flip like this, or there was this something, and there was a friend that was behind me, you know, and there was this story. And we actually, in the museum, found that so moving, the personal relation, that we decided absolutely not to have a narrative in the exhibition, as you'll see, and it's always first voice. So I wish I could express how utterly amazing it is to see the interaction between mother whale and her calf. These are Hussain Aga Khan's words, because we thought they were so powerful. We didn't want to put any narrative interpretation. So tell us a little bit more about, do you remember every single photograph or not? No, not completely. You remember them by blocks, right? The places where you've been. Tell us a bit more about it. So I remember specific instances very, very well. I remember, I guess, my favorite animals, the ones I've spent the most time with, very well, but there's certainly some moments that are much more interesting or impressive than others. Like when I've been pushed by a whale in that photograph over there, and actually had a whale almost pushing me. I one time had a sea lion play with me for an hour, if not longer. It's unforgettable. So if something really interacts with you, or really interests you, or really scares you, or plays with you, that's more impressive than, and you remember that. Yeah. Also, I drink a lot of coffee, and coffee is a stimulant. Coffee is a stimulant, apparently. So, apparently, coffee and cigarettes and things actually stimulate memory. I drink a lot of coffee, but mainly no. Different animals are individuals, just like we are. Some individuals are more curious and more interesting and more playful than others. And if you see 20 whale cows, maybe 5 of them will be very curious, and maybe out of those, 1 will bump you. You can't forget a whale calf bumping you. You can't forget a 15-meter whale pushing you. You can't forget a sea lion that plays with you for an hour and plays with your tank and your hair and your flippers and follows you down to the bottom, and you follow it to the surface, and it's playing with you, and what feels like it's smiling at you. You don't forget some animals. Some animals you can forget, but every animal's different. Some turtles stay 2 meters from me for an hour. Other turtles, they swim away when they see you from 20 meters away. They see a bubble, they swim away. So I think individual animals, but also we all have favorites. So I have some favorite fish, some favorite animals, but I think the individuals are the ones that really make a difference. Right. And you even give them names sometimes, don't you? Tell us.
Only if it's a small number of them. So yeah, there are some turtles by our house in the Bahamas that that I jokingly call Matilda, Monique, and Melissa. I don't know why. I don't know why, but I do. But actually, I can't differentiate between Matilda and Monique. They're both the same size and the same color and the same kind. The other one is smaller and slightly less green and less colorful. She has some wounds in her shell, but it's just a joke. Sometimes it's fun, but when things look the same, it's the same with some fish I have at home. When they all look the same, you don't name them, but if things look different, you might. But those are the only things I've ever named, is those 3 turtles in the Bahamas. Yeah. So, okay, now the difficult part, questions. Antonio, we're ready. Are you ready to take questions from... No, we of course not. Oh, so many. Oh, my God. Oh, very long questions. Oh, my God. Okay, so where is the name? Oh, there's no name. This is anonymous. Okay, but I will ask. So the fact that animals have fun and even get bored is a very powerful idea, especially for children. I had the pleasure to introduce your photos to the children that visit us. I usually started to ask, who likes to have fun? Some of them put their hand up, but I'm convinced that even those liked to play. The question is, when we see an animal, we usually focus on the differences that these have. How did you got past the differences to realize they like to play and have fun? I'm not entirely sure I understand the question, but I think that some individuals are much more interested in playful than others. They all have character traits and they all behave somewhat differently, can behave differently. So I think that everything has its own behavior, and I think that you learn to photograph that behavior, study that behavior, and I think that the way you remember things and differentiate one thing from another is just mainly behavior. Obviously also in some cases looks and things like that, size and color and whatnot, but behavior in individuals, I think, is the answer. I think it's if I understood well, it's more about you can relate to a dolphin if it's like you, sort of. So there's this tendency, like for millennia, of humans to anthropomorphizing animals. And that's on the one hand good because we relate, but on the other hand it's bad because I suppose that that shouldn't be a reason why you should protect wildlife, right? And there's lots of biologists here, so it's a danger, right? To kind of only relate to, first of all, to put a hierarchy in animals as if we are in the pinnacle of the evolution, so that's first wrong thing. But also, you should protect everything, regardless of whether you relate or not to so I think that was more the point. Now, a question from Nunu Morot. Is that Morot? Yeah, okay. So he's the founder of non-profit Give Peace a Voice. And he asks you, why do you prefer or have decided to spread your message focused on beauty, activist through beauty? I don't really know exactly what that was, but I think that I've always sort of headed towards beauty, but I think that it's been thanks to people like you asking me questions, and it's been thanks to people wanting to know more that I've got into describing things and a bit of education and raising awareness. I was reflecting on the question you just asked me before. Oh yeah, animals and intelligence. I think that one of the problems is that the cuter they are, the more we want to help them and cuddle them and save them, which is why pandas and dolphins and things like that get money. And I think there's some uglier or more dangerous creatures like snakes and sharks and not the darlings of donors. So I think we used to faces that look more like ours, characters that seem more like ours, and more playful creatures. I think they're the ones that most people want to save and see and hug
and other animals much less so. But in terms of beauty and activism, I've never thought of myself as an activist before, and I think I more react to the opportunities I'm given. Thank you very much, by the way. Than activism. I think that raising awareness, and I think there's some education in some cases, and being able to share the incredible privilege and incredible luck that I have to see what I see and do what I do has led to a desire to share and help educate. But I've never really seen myself as an activist before. It would be nice to think of myself as an activist, I think, but I've never have. Thank you so much. All good questions. This is a wonderful one, okay? So, how does it feel to be close to a whale? It's from Lúcia de Brito Franco. Try to express, it's difficult. How close to a whale? Very close. Very close can be both the most amazing thing in the world and kind of scary. We grew up loving dolphins and whales and wanting to be close to them, and being scared of sharks and not wanting to be close to them. I think for me, one of the reasons why I do what I do is because I'm so in love with everything, and for me it's like a childhood dream come true to be able to swim with dolphins and whales and see elephants and giraffes and things like that. I was first in the water with whales in 2014, and it was one of the most amazing experiences of my life. You think you're going to be nervous because they're so big, but and you've never seen them before. They're actually very sort of calming and quiet and friendly and fine, and I think they're so beautiful and they seem so wise that it's a thrill to be with them. I've been bumped by cows before that are the most adorable things in the world. Sometimes they're a bit clumsy, mainly they're curious, and in that photograph I was actually bumped by that calf, and there's another photograph or two up there where you can see a calf coming into me. It's adorable and it's amazing. When you're pushed by a bigger whale, or when you're sort of stalked by one, like the whale behind me stalked me and stayed right next to me for 1 or 2 minutes, I got kind of nervous. Being close to a whale is magic. To me, it's magic. It's one of the most amazing things in the world, and I absolutely love whales, and I love being close to them. So, but mainly they're very, very enduring. But when you have a 14-meter whale behind you, right next to you, with its eye, maybe a meter from yours, it can be a bit intimidating. That comes perfectly to this question. I think there's no, it's from somebody in the audience or the internet, I'm not sure. Did you ever, did you ever put yourself in danger to get the best photograph? Yes. Doesn't want to say more. Okay, it did. What would you like to photograph and you didn't yet have opportunity to photograph? Okay, tell us more about your future photographs. There are a lot of shark and whale species I've never seen. I'd be very interested in seeing. I saw sperm whales in Dominica about 3 years ago, but I only saw them for about 10 minutes or less on 3 different days. I'd really love to see more sperm whales, whether it's Dominica or the Azores or somewhere else. I'd like to see more whale species. I would love to one day see a blue whale, probably in Sri Lanka, maybe, and I would love to see more shark species as well. I would love to see blue sharks. I've never seen a blue shark, so I'd love to see a blue shark. There are a number of different shark species and whale species. Dolphins I wouldn't mind seeing more of as well. At this point, I do the same trips every year. I do humpback whales in Tonga every summer, and I do spinner dolphins in Egypt every winter, and I do spotted dolphins in the Bahamas every summer. Those trips I'm doing over and over again, but there's tons of animals I'd like to see more of. Tons of different species I would like to see. That actually connects with this. I should probably have read them all and kind of grouped them, but this is like a technical question. So how do you plan your next dive? How do you decide where to go and what you need to have into consideration? I don't plan everything. Sometimes I just respond to invitations to go on expeditions with people.
a lot of the time you don't know what you're going to see when you're going to dive, right? So it's the same with walking into a forest. You don't necessarily know. Sometimes you see almost nothing. Sometimes you see amazing things and you can't know when or where. The only thing you can do is make sure you go to a region or a country or an area where a certain species is common. So, you know, you go to Tonga for humpback whales, you might go to the Azores for sperm whales, you might go to Dominica. So I think I sometimes plan on seeing specific species in one region or another. In some dive resorts, they know what animals are on different dive sites, so they can tell you. You'll see nudibranchs at a place called Nudie Retreat. You'll see harlequin shrimp at another dive site in this net. So sometimes you know what you're going to see because they know exactly where the animal lives, or you know what species is common in which place. From one dive to another, you don't necessarily know. Yeah. So you don't know where you're going next? In terms of trip or in terms of dive site? In terms of trip, I usually know, yeah. I always know. But in terms of dive site, no. Did you ever see a mermaid? Okay, who wrote this? I think it was the same young woman who asked me that a couple of weeks ago. I have not. I would love to. But I would tell you that manatees and dugongs are what people think the mermaid legend came from. And they say that the Spaniards who found America had been at sea for a very, very long time when they saw something that looked like a human face and a tail. And that it's probably manatees or dugongs that legend came from. I've never seen one. I would love to see one. I'm not sure they exist. If they do, I hope I have my camera when I see one. Well, they exist in the Hans Christian Andersen stories, and that's very good for. But it's kind of you kind of understand all the Middle Age mythology about the ocean because it's scary. When you're out there, you can imagine all the early navigators, you know, crossing, and Portuguese also, you know, crossing the Indian Ocean, and you know, it's scary. You're alone. You look everywhere is water, and you know, you only have a little compass to get you out of there. It's kind of scary. So you understand the culture and the mythology and the role that all that plays into, and religion also, of course, and all that plays into achieving, you know, because you had to believe, you had to have something to bring you from the point A to the point B. Well, you have an immense ocean in front of you. It's crazy, isn't it? Okay, so you want to comment on something on this? I just said, yeah. It's just that the Spanish sailors who think that manatees or dugongs were actually mermaids, they must have been at sea for a very long time and not seen their wives or sisters for a long, long time to think that a sea cow looked like a woman. Yeah, absolutely. That's hilarious. Okay, so no more mermaid questions. Do you think that diving could be a good way to engage young people on issues related to climate change? And if yes, are there already some projects that you know, interesting projects, interesting people doing interesting work about motivating young people to dive? And if you do, share their names and institutions with us. I do think that being around wildlife and nature and going and looking in the water and going and looking in the forest and even in the fields around you is one of the most important things for someone interested in nature or a naturalist or an enthusiastic child to do. For me, diving has been really enlightening and interesting and fascinating since the very first time that Vietnam vet took me underwater. But yeah, so I would definitely encourage everyone to go and see what we have, the nature that we have around us and around them, but also if they're on a trip to go and look. I don't know any specific organizations that sensitize people via diving or anything like that, but I think that so long as you're interested in seeing the wilds, you should go and look and explore what's around you. And certainly if you're passionate about things and interested in wildlife, you should go and look. It's been very, very beneficial and interesting to me, and I'm sure to other people who do it. Great answer. From Cristina Rocha, there you are.
Will the decade for ocean science be a positive turning point on awareness, you think? What meaning? Is there a decade? Okay. Does that thing exist, a decade for ocean science? Okay, Christina, come here. We allow you to explain that. Sorry, we're ignorant. I don't know that. How is that thing of the UN? Yes, UN declared a decade for ocean science. Is going to begin in January 2021. And as I see it, is going to be a massive initiative to focus science, ocean science, to raise awareness and try to change a little bit what people know about the ocean, in positive terms. That's great. That's definitely great. And so it's going to be, and Portugal will be. This was supposed to be a question. So I know. Okay. You gave an answer to your own question. It's very good. I think that research and knowledge are fantastic and much needed. Yeah, very much. Mm-mm. Oh, that's nice. Okay, this one, I don't know who. So, in concrete, are you currently doing or do you plan to participate in or support marine conservation or protection, marine conservation and protection projects? Coral reef restoration, fight illegal fishing, plastic fight, carbon footprint compensation. So are you involved in any of these projects, or do you plan to participate or support? Fund is really very small, and we have limited amounts of funds, which I've been giving to usually the same. Fund is focused on nature, that I mentioned at the beginning. So I give a certain amount of money every year, usually to dolphins, whales, sharks, elephants, rhinos. I've done orangutans a bit and rainforest a bit. And my wife is interested in wolves, so she started give some money to wolves in the Rockies. We don't give money to new institutions that much, and our funds are somewhat limited. So I'm curious in a number of these things. I'm very happy to take part in certain projects, and there are very few things I'm not interested to, whether it's under the water or in the wilds and on land as well. But that's where I think that my photography and conversations like this and occasionally talks can help more than money, or I can get more done potentially through raising awareness and showing people photographs of things that are either wonderful and worth saving or very sad and worth worrying about, I think. That's great. The last question, and it's from Elisa Campos. Are you here? Oh, okay, so the first two, I thought you were not here. Okay, but that's okay. Elisa is our volunteer. She's a historian of medicine, and she does inventory and catalog of the medical collection. So she asks, do you have an average period of diving, or they may be very different? And if so, how different are they? So, periods. So it really depends on how fit you are any given day. It depends on how deep you go, because your air consumption is much greater when you go down deeper. So I think most dives, I don't go much below 20 meters, probably most of the ones. The shark dives are very, very shallow, so the hammerhead dives and the tiger shark dives you see are very shallow, they're 10 meters or less. The place where I photographed Matilda, my favorite turtle that I joke about, is in 5 meters or maybe 6 or 7 in the Bahamas. And I think that if you're shallow, you can stay down a very long time. One time I stayed down for an hour and a half in the Philippines, but most of the time, if you go deep, it's very little time. So I've gone to 30 meters a few times, and that's 20 minutes or less by the time you start surfacing, or by the time you've already surfaced in some cases. I think most dives I do about 45 minutes, but it really depends how deep you are, how fit you are a certain day, how tired you are or not, and the more you dive, the better your air consumption gets.
So a new diver might be done with their tank in 20 minutes, and someone with 500 more dives might be able to spend 45 minutes down. It depends a lot, but I think most of my dives are about 45 minutes. I consume much more air now that I have a big camera, so I'm less good. I stay down less time than I did 10, 15 years ago. Right. And Elisa also asked, why didn't you go much to the Atlantic Ocean? Why did you photograph everywhere in the world and not so much the Atlantic Ocean? I think she wants you to photograph more the Atlantic, right? Azores, the Azores. Okay, so there's a lot of, today was Azores. Tell us, when are you going to go to Azores? You have to commit. I'd like to go soon. I'm very interested in sperm whales and mobula rays. I'd like to go very soon. I think that I have some repeat places like Tonga, like Sataya in Egypt for the dolphins, like Bimini for the dolphins. I think that I've been invited on some trips by friends, fellow conservationists and scientists, and so I think it depends on people inviting me places on repeat trips and things like that. Also, I go to the Bahamas twice a year, every year, because we have a place there, so I think some places that you just happen to go there regularly. Every year I try and do a new trip, and I would love to see the Azores and a few other places. Would love it, but I think a lot of it is just habits and depending on people inviting you places and where you go. Absolutely. So I have a comment. This is more a comment, it's not a question. Comment to your work. So words that inspire this person. Infinite, without borders, enigmatic, magic, and beauty. So that's what inspires somebody here in the audience. Before I finish, I would like, for the record, because everyone is seeing us not only here but on the internet, where can people find you? Online? They can find you. Yeah. Okay. Where can I find you? Online. Are you on Twitter? Are you on Instagram? Can people find more about your work? Tell us more so that people can start following you. So on Instagram, we're Fun Association, like focused on nature association on Instagram. We don't have a Twitter. We do have a Facebook. I don't go to it very often. I think it's probably focused on nature, but Instagram is what we do the most, and I think it'll stay that way. Yeah, and you have a website. We have a website, sorry, yes, I was thinking focusedonnature.org. Focusedonnature.com was taken, and we tried to buy them out a few years ago, and they never wrote back, so that didn't, apparently there's a service on internet where you can try and buy a website's name, and we tried, nothing happened, so it's focusedonnature.org instead of focusedonnature.com. Are you a very connected person? How do you deal with social media? Do you feel that you waste a lot of time with the phone? How do you handle all that? Are you, do you feel guilty about the time you spend online, or because some people are ambivalent? I myself, I feel I waste a lot of time online, and so I think, no, I must reconnect. But at the same time, you are already a connected person with nature. So how does all this play out? Do you use the social networks as really a means, like the exhibition, to, spread your word, your voice, to make it reach more people? Is that how you use social media, as a tool? Absolutely. I think that Instagram is crack for me. So yes, I think Instagram, we put up whatever we can. I'm on it all the time. I follow my favorite photographers. I follow friends. I follow a couple of movie stars. But we put up new photographs of new trips quite regularly. I think every 4 or 5 days we change the photograph. I describe things in detail when I can, or when it seems worthwhile or specific, like a shark or something, or a specific dive, or a specific feeling or an animal, like a sea lion that's very playful or something else. And it's very good as an educational tool. When people ask questions, you can answer them. So, yeah, but I'm on Instagram a lot. I'm on CNN.com a lot. I'm on Instagram a lot, so many hours a day. But it's useful, as you say. So I think, well,
museum follows Focused on Nature on every channel, and the museum is also a very good Instagram account and Facebook. Think about us too. Yeah, you also follow. If you don't, you should immediately. But yeah, so thank you so much for agreeing to do this, and it was really a privilege. But I'm not saying it's just, you know, for official kind of thing. It was really personally, and I think I don't lie if I say that you really changed the people who have worked with you, right, George? He transformed the way, and that's why I believe in you. I believe your message is powerful, because when you arrive here and you started interacting with us, you changed the way people looked at just a bunch of beautiful photos, okay? So I really think that you can, and you should continue using as much medium as you can, because as you say, it's urgent. And we hope to continue doing more things with you. And yeah, we're here we loved it, so. And please give a nice round of applause to Prince Hussain Aga. Thank you so much. Marta. No, not. We must take a photo. Yes. And now you can keep all these photos. This kind of the microphone thing up and down. And I want to thank Marta and her whole team, who have been absolutely amazing since the very first time we were in touch. They've been absolutely incredible and inspiring and hardworking and nice and kind and supportive and really brilliant at what they do. Honestly, thank you. It's been a huge privilege for me, really. Huge privilege. I'm very grateful. Okay, now I'm going to switch off the microphone.